chapter, Geometry and Algebra. You know what is geometry and algebra? In this chapter, we are discussing about the relationship between geometry and algebra. How we can represent a geometrical object by algebraically. That we are discussing here. For example, how we can represent a line using algebra. Also, how we can represent a circle using algebra. That we are discussing here. A parallelogram is given, and the vertices of these parallelograms are 0, 0, and this is 6, 2, and this is 3, 5. You have to find the fourth vertex of this parallelogram. So, how we can find the fourth vertex of this parallelogram? So, we have to find the fourth vertex of this parallelogram. For that, we have to draw parallel lines parallel to x-axis and y-axis. And also, here also we can draw parallel lines parallel to x-axis and y-axis. We know these two triangles are equal triangles. This is perpendicular, and this vertex is 6, 0, and this distance is 0, 0 and 6, 0, distance is 6, and this vertex is given as 6, 2. So this height is 2. We know these two triangles are equal triangles, so this distance also 6 and this height is also 2. So this coordinate of this vertex is, so the coordinate of this vertex is x coordinate. You have to add 6 to the x coordinate, so 3 plus 6 is 9, and the y coordinate is same for a line parallel to x axis, so this is 5 itself. So this is 9, 5, and what about this coordinate? The x coordinate is same 9, and the y coordinate you have to add 2 to this 5. So 9, 7 is the y coordinate, the coordinate of the fourth vertex. Clear? For finding the fourth vertex, we have to draw parallel lines parallel to x-axis and y-axis, and also here also draw parallel lines parallel to x-axis and y-axis. These two triangles are right triangles, and also these are equal. So this length is 6, this back piece is 6, 0, and this is 0, 0 means this length is 6. So this is also 6, and this height is 2. This is also 2. So the vertex is 9, 5, and the vertex is 9, 7. Same question you can use another method. The same method തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും triangles ഒന്നും വരയ്ക്കാതെ you can find easily. So finding the fourth vertex, we know that 0 plus 6 is the x coordinate of this vertex is 0 plus 6, and the y coordinate is 0 plus 2. So here also you can add 3 plus 6. 6 to the x coordinate. So 3 plus 6 is 9, and 0 plus 2 is 2. So 5 plus 2 is 7. So simply you can find the fourth vertex of a parallelogram. Clear? So one more parallelogram is given, and the vertices of these parallelograms are 1, 3, 5, 4, 2, 5. You have to find the fourth vertex. How you can find the fourth vertex? Same method you can use. Here, for getting this pi, here 4 added to this 1.
For getting 4, 1 added to this 3. Similarly, you can add 4 to this 2. So 2 plus 4 is 6. And the y coordinate is 3 plus 1 is 4 means here you have to add 1 to this 5. So 5 plus 1 is 6. So 6, 6 is the fourth vertex of this parallelogram. Clear? Next question. In this picture, the midpoints of the sides of the large triangle are joined to make a small triangle inside. Calculate the coordinates of the vertices of the large triangle. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സിനെയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഗിവൺ. That is, the midpoints are given. You have to find the vertices of the large triangle. ഇപ്പോൾ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ 9th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ യു ക്യാൻ സീ 4 triangles here. 1, 2, 3 and 4. You know, all the 4 triangles are equal. That means this one and this one are equal. So opposite sides are equal, and also in the 9th standard you have studied about the line joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of the third side. So these are parallel lines. So we can say opposite sides are parallel and equal. So we can say this is a parallelogram, and again this is a parallelogram, and again this is a parallelogram. So you can use the above method. The Karna method use it, you can easily find the fourth vertex of this parallelogram. Now this is a parallelogram. So how we can find this vertex using the above method. Or you can use the method here. This is the first parallelogram. This is a parallelogram, and this is another parallelogram, and this is another one. So first consider this parallelogram. This parallelogram. So how we can find the fourth vertex of this parallelogram? For getting 5 x coordinate of this vertex, 4 node and added 1 added. For getting the y coordinate, you have to add 2 to this y coordinate. So now 2 plus 2 4 also. So you can add 3 plus 1. 4 node 1 added 5y. So 3 plus 1 is 4. And 2 node 2 added 4i, so 3 plus 2 is 5. So this vertex is 4, 5. Again consider this parallelogram. So now we can find the fourth vertex. So 3 node 1 added 4i. Again 3 node 1 minus 8 and 2i. So in the 3 plus 1 means here you have to add 1 to this 5. So 5 plus 1 is 6, and 3 minus 1 is 2. So you have to subtract 4 minus 1, that is 3. So the vertex is, coordinate of that vertex is 6, 3. Again consider this parallelogram. How you can find this vertex? 5 minus 1 is 4. So you have to subtract 3 minus 1. So this is 2. And 4 minus 2 is 2. So you have to subtract 2 here. So 3 minus 2 is 1. So we got all the vertices of this large triangle. Clear? ഒന്നുമില്ല, ഈ ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ
mid points join ചെയ്തിട്ടാണ് small triangles വരച്ചിരിക്കുന്നത്. And the mid points are given. You have to find the vertices of the larger triangle. It's a question. So mid points join ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ triangles equal ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Also അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന parallelograms. You can see 3 parallelograms here. So considering the 3 parallelograms, you can easily find the vertices of that large triangle. Clear? Next is midpoint. How can we find midpoint of a line joining 2, 3 and 6, 3? We join the line in midpoint. Midpoint is the correct middle middle value കിട്ടാനായിട്ട് we can find the middle value. So middle value കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ഇതിന് രണ്ട് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം. സോ ഇവിടെ 2ഉം 6ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്ലസ് 6/2 3 പ്ലസ് 3/2. That's the midpoint. Middle value is midpoint. That is 8/2, 6/2. The answer is 4, 3. 4, 3 is the midpoint of 2, 3 and 6, 3. 2, 3 days, 6, 3 days. Midpoint എന്ന് പറയുന്നത് 4, 3 എന്ന വാല്യൂ. അതായത് 2ൽ നിന്ന് 4ലേക്കുള്ള സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം 4ൽ നിന്ന് 6ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അവിടെ 2 തന്നെയല്ലേ. 2 + 2 4 ആണ്. 4 + 2 6 ആണ്. ഇവിടെ 3 ഒരേ സെയിം ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് 3 ആണ് y value. Otherwise also you have to use the formula for finding the midpoint of x1, y1. So finding midpoint of the line joining x1, y1 and x2, y2, we can use this formula. Midpoint equal to x1 plus x2/2, y1 plus y2/2. You have to add x coordinate and divide by 2 and add the y coordinate and divide by 2. What is the midpoint of the line joining x1, y1 and x2, y2? Next question. A circle is drawn with the line joining 2, 3 and 6, 5 as diameter. What are the coordinates of the center of the circle? That's the question. The circle വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 2, 3 ഉം 6, 5 എന്ന ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഡയമീറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് സർക്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. സെന്ററിന്റെ എന്താ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ജോയിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാണ്. ജോയിനിങ് 2, 3 and 6, 5. ഇതൊരു കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഒന്നും അല്ല, നമ്മളൊരു അസ്യൂം ചെയ്ത പൊസിഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് 2, 3 and 6, 5 കോർഡിനേറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഡയമീറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് സർക്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. സർക്കിൾ ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കിൾ കവർ ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ പോയിന്റിനെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. ഏകദേശം കറക്റ്റ് സർക്കിൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇതിന്റെ സെന്റർ വരിക. ഡയമീറ്ററിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സെന്റർ വരിക. You know how to find the midpoint of a line? What is the formula? Yes, x1 plus x2/2 and y1 plus y2/2. So we can write center of the circle equal to midpoint. Center എന്ന് പറയുന്നത് midpoint of the diameter of diameter. So diameterന്റെ midpoint ആയിരിക്കും center of the circle. So formula എന്താണ്? സെന്ററിന്റെ കാണാനുള്ള ഫോർമുല മിഡ്പോയിന്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല തന്നെയാണ്. x1 plus x2/2, y1 plus y2/2. We use that formula. x1 is 2 and x2 is 6. 2 plus 6/2, 3 plus y1 is 3 and y2 is 5. So
by 2, comma 8 by 2. So 4, 4. 8 by 2, comma 8 by 2 means 4 by 2. 8 by 2 is 4. 4 by 2. 4, comma is the center of the circle. Clear? A line join ചെയ്യുന്ന diameterന്റെ midpoint ആയിരിക്കും center of the circle. So center is equal to 4, 4. Clear?